From the vast reaches of the Mongolian steppe, an army of over 100,000 men swept aside all resistance, claiming territories that spanned continents. Their leader, Genghis Khan, proclaimed his life's ambition was to unite the world under one empire. Having conquered the East, the Mongols turned their attention to the West, where they would come face to face with some of the greatest armies of medieval Europe. Would Genghis Khan's legendary warriors finally meet their match? By 1221, the Mongols had taken cities throughout Asia, generating vast amounts of tribute from those they conquered. The West, however, was still an untapped resource. Genghis Khan sent his trusted generals, Jebei and Subutai, to attack Europe. With an army of 20,000, Jebei and Subutai took the West by surprise, raiding cities and destroying armies. Within 2 years, they had the prosperous Rus territories in their sights. But in their way was a Rus army of over 40,000 men. Outnumbered, Jebei and Subutai turned and started to head back east. The Rus sensed an easy victory and set off in pursuit of their retreating enemies. For 8 days, the fast-moving Mongols stayed just out of reach. Then, Jebei and Subutai set their trap. They lured the Rus across the Kalka River and turned to fight. The Rus had fallen for one of the Mongols' most effective tactics, the feigned retreat. The stage was set for the Mongol army to test themselves against Europe's finest. The Mongols charged across the European plains, with the fatigued Rus army in close pursuit. The Rus had fallen for the Mongol tactic of the feigned retreat, and unknowingly followed them into peril. The Mongol general sprung his trap on the enemy scouts. With the Rus scouts cut down, General Subutai crossed the Kalka River. Here, he would stage a full-scale ambush on the vast Rus army. Subutai directed his warriors to split up and lie in wait for the enemy.
강도가 자리직 못 자트칭. Mana jadi ke bawah doa. Yom mau fenude. Ya tapi gue betul. For Subatai's strategy to be effective, he needed to spring his trap before the Rus recovered from their long pursuit. He sent his most fearsome Mangadai horse archers to draw the Rus quickly towards the ambush site. These highly skilled warriors could fire their bows rapidly while riding at speed. The Mongol provocation was effective, and the Rus hastily pursued. The Rus army had fallen for the feigned retreat and rode straight into the Mongol ambush. With the enemy surrounded, Subatai's battle-ready warriors descended from all sides. The Mongol ambush was devastating, and Rus numbers were reduced to a few desperate stragglers. Seeing the fate of their comrades, the last Rus encircled themselves in a makeshift fort of baggage carts.
the Rus stockade fell. Despite a valiant last stand, the remnants of the Rus army were cut down. Spurred on by the crushing victory at the Kalka River, the Mongols advanced ever further into the heartland of the Rus. On the banks of the Kalka River, thousands of Rus were killed by the Mongols. The hunters had become the hunted. But in the years leading up to this Mongol raid in the west, Genghis Khan had been focusing his attacks on the east and the Qin dynasty of northern China. Controlling wealthy lands and trade routes, Qin cities overflowed with riches. In 1210, the Qin's new ruler, seeing Genghis Khan as a threat, demanded that he swear loyalty to him. Genghis Khan refused. To the Qin, this defiance was a declaration of war. The Qin had a huge army, and their territory was protected by vast fortifications, known today as the Great Wall. The Mongols had never faced a more formidable enemy. Genghis Khan knew the only way to defeat the Qin would be to take their heavily defended capital city, Zhengdu, on the other side of the Great Wall. Genghis Khan would be committing his people to a long, hard war. Would the rewards be worth the cost? For answers, he looked to the gods. Climbing a sacred mountain, he prayed to the eternal sky. After 4 days, he received his answer. The Mongols would be victorious. With divine reassurance, the Mongol army set out across the steppe. They must break through the Great Wall to destroy the Qin dynasty and further expand the Mongol Empire. The Qin fortress of Shangjaku blocked Genghis Khan's path to the Great Wall. Seeing the strength of the defenses at the front of the fortress, Genghis Khan dispatched his scouts to seek out an alternate approach. Mongol warfare relied heavily on the mobility of mounted scouts. They could travel at high speed, explore the terrain, and gather information on enemy weaknesses. The Khan's swift riders advanced up the steep mountain, discovering a hidden path above the Qin fortress.
The Qin had deployed patrols on the mountain above their fortress. But the Mongol scouts, although isolated from their army, had the advantage of speed. The Mongol riders discovered an embankment leading to the back of the fortress. Here they found far fewer Qin defenses than at the front. Learning of the weak defenses at the back of the fortress, Genghis Khan saw his opportunity to attack. The Mongols began their ride to battle. If the Mongols took the fortress, they could freely advance on the Great Wall. The Mongols burned the enemy building, claiming valuable spoils from the ruins.
Mongols sacked the fortress of Shangjaku, ensuring that they would not be attacked from behind as they advanced on the Great Wall. With the Qin fortress posing no further threat, Genghis Khan called on his people to bring in their mobile camp. Next, the Mongols needed a base close to the Great Wall. They targeted the Qin village of Yangchang. Зардаг би чадсан. Чадсан дагсуу. Өссөн мөндөр айсгүй. Чадсан мөндөр бидээ үтгэмэн айсгүй. Чадсан эд байна. Билт. Ман морилсоо. Санаг. Охнам. Таксоо. Урахгүй зарилэг хүлээж ярилэг ёсоор бодог. Жарилыг дагад хүн. Морилсоо. Таксоо. Сугаар. Сугаар. Дагад хүн. Хөдөд. Таксоо. Урагш тавшид хүн. Хөдөд. Бусхата хөдмөй. Морилсоо. Таксоо. Дагад хүн. Жарилыг таксоо. Сугаар. Таксоо. Hearing of the Mongol advance, nearby Qin villages began sending attacks, hoping to weaken Genghis Khan's army. Урагш тавшид хүн. Харагдав. Үдик.
тэгсүү. Өрөөж байна юм. Таксо. Хагасгүй. Таксо. Давшиж байна. Өрөөж байна. Бэсо. Энараа байна. Хүлээж байна. Жарлиг буулгасан буюу. Ажил нам. Хамига адах бэ? Бэлэн. Таксо. Таксо. Өрөөлөөр явна. Ууга зарна. Хүлээж буй бүлгөө. Инар утаар. Чанад турхагуудаа. Амшиггүй. Онцмаабэл аваачдтоо. Ахин зар аксуу. Би чамдам. Бодитсуу. Таксуу. Жарлигийг таксуу. Өтөр болгосуу. Хатрах. Жан тусад элбай. Жан тусад мэдээ. Би чамдам. Альбия усаатуу. Чем пигмента. Гэрэг мэшдгөө. Жарлигийг таксуу. Би чамдам. Жарлиг. Бэт байна. Бэлтээд жарлыгийг дагаж байна. By destroying the Qin village, the Mongols had stopped the attacks from its garrison. Саннарда. Би үнийг бариад өгсөн. Түүнийг барьсан. Ууга зарна манд. Жарлиг хэрэгтэй ачгүй. Тэм санарт. Даруй. Түүнийг барьсан. Би үнийг бариад өгсөн. Би чөтгөөд байсан. Сайхан ажгаа. Багталт бүлгөө. Сайхан ажгаа. Жарлиг болгох гэж байна. За, болгосон. Даруй хөдөлсөн. За, тэгсэн. Замд гарсан. За, тэгсэн. Багтаа байна. Даруй махан авчирсан. Сайхан бол Цугаар бэлд. За, болгосон.
Амар байна уу? Цугаар би. Энда оруулга. За би хийсүү. Жарлаг буулгах гэж байна уу? Санарт. Даруй махан авчирсуу. Ууган даран энд байна. Ажилт бэлэн. Нам дугаа зарлиг буулгах юм. Арваач бэлэн. Ууган ардаа жарлаг ирчихв. Би үүнийг бариад өгсөн. За, магастаа. Бачхой. Ууган ардаа бэлтгэх хүн. Энда оруулга. Гişүү тэнгиж байна. Анирт утаар зарлиг тарив. Турхгүй. Одотгүй. Сапэй. Ах. Утаар Хөдөлгөө яг бэлэн. Жарлаг буулгая. Арваачд жаа тэгсүү. Арваач. Тэзбэ арваачд бэлд. Жарлыг давж хамаач байна.
Би зүтгээд байсан. За тэгсэн. Цаатай байна юм. Цугаар би. Бариу хөдөлсөн. Зэрдэг буудаггүй. Тишүү тэмгэж байна юм. Эдэн байхгүй. Сугаар ядах юмгүй хөдөл. Ойдоо оруулах. Дагсуу. Чадлыг сор болгосон. Ор тарваач мэдин. Санар жадыг сор болгосон. Торхбод одотхон. Анхааралтай за тэгсэн. Хийнэ. Жадыг сор болгосон. Торхбод одотхон. Удар. Эй, бат. Давтахгүй. Чархигаар болсон. За, тэгсэн. Өтгөө. Давтахгүй. Эй, бат. Торхбоо. Одотхон. Жадгаар болсон. Амдуга зэрдэг буудаггүй. Адил дарив. За, тэгсүү. Амдуга зэрдэг буудаггүй. Адигэ. Жардгэр паста бид хөт гэж байна. Жардг ёсоор болсон.
Жарлаг буулгах гэж байна. Би гişүү авчирсан. Би сарилыг хүлээнэ. Юм бохэнүдэ. Өдөж. Ясаар болгосон. Оо хайшгаа. Зарлиг буулгадаг. Зарлиг ёсоор болгосон. Утаар. Ари авах. Yanchong fell to the Mongols, and nothing now stood between Genghis Khan and the Great Wall. Дарив. За, тэгсүү. It was time to face the Qin head-on at the Great Mountain Pass at Juyong. Давтуу. Зарлиг ёсоор болгосон. Тогтмол. Одохгүй. Би үүнийг бариад өгсөн. Удаарлах цаг боллоо. Жад турхгүй. Бэ. Учираач үл түүртнэ. Консомаа бит. Санагдсан. Агуурын зоо тагстуа. Жарлигаар өөддөгсөн. Жад турхаг бэлэг. Би түүнийг барьж. Бэлтэд хүн. Садад турхгүй. Одохгүй. За, Юм хэмэн. Харин тасгүй. Бора бэлтгэв. Юм хэмэн. Яагаад болов?
warriors of the grassland stormed the Great Wall. The formidable barricade, thought insurmountable, finally bent to the will of Genghis Khan. The great keep at Juyong Pass burned to the ground, giving the Mongols a secure route into the heart of Qin territory. As pillars of smoke billowed from the mountain pass, Genghis Khan charged forward into new lands and on to his ultimate goal, the wealthy Qin capital of Zhongdu. Genghis Khan had successfully breached the Great Wall of China. He led his forces to the greatest prize in the East, the capital city of Zhongdu. He besieged the city, knowing that its inhabitants could not hold out forever. Bearing down on the gleaming capital of Zhongdu, Genghis Khan raised the Black Banner of War on his historic enemy, the Qin dynasty. To take the heavily garrisoned capital, the Mongols would have to starve its army by eliminating Chengdu's suppliers. But first, the Khan directed his warriors to raid Qin buildings and villages surrounding Chengdu. Word of the army's wealth would spread, compelling Mongol soldiers from the north to join the fight, seeking spoils of their own.
Би чадна. Чархийг дагсуу. Чэнчэнсэг. Hearing of the Khan's successful raids, Mongol settlers and soldiers arrived to join his army. With his numbers steadily growing, the Khan turned his attention to the capital. He sought to starve Chengdu's army by cutting off its suppliers. Building. Bakura moto. Patarash. Dive. Охнам. Барьж байна. Бэлт. Эрдэд мартаж байна. Өрөөлөөр явнам. Цайрыг удаар. Аксу. Таксо. Бэлт. Чаасуу. Гарчиноо чичүүтэн юм уу? Санардаг. Таксоо. За, эрдэнэ мартаж байна юм. Хөдөлгөөн яг бэлэн. Амар байна уу? Намсоо. Түүнийг барьсуу. Юу хийх вэ? Ажилд бэлэг. Би зүтгээд байсан. Анхааралтай сонорд. A Qin trader made it safely into the city and reported on the Mongols' numbers and movements. Сайхан ажоо. Chengdu would now allocate any military supplies it received
to rallying counterattacks on the steppe invaders. Despite the Mongols' efforts to stop them, enough Qin traders had entered Chengdu to fully resupply its military. Choosing their moment, the Qin launched a counterattack. Цугаар би ойндоо оруулах ба. За, би хийсүү. Айдаг. Жантгаар бодсон. Дару. Юм фэнүүдэ. Аста эд хөл гэж байна. Хадаггүй. Жадахын хол. Хей. The Mongols put down the Qin counterattack. But another would soon come if Qin traders continued to resupply Chengdu's military. Ажилд билээ. Чимээгүй. Хардаг буулгана. Сандар дэшүү тэмгэж боёо. Чад юу таниу. Жантигээ сор болгосон. Хийнэ. Удар. Бан авсу. Цугаар бэлт. Би опрсоо. Ари тасчихгүй. Чампион. The Mongols left the Shunyi market in ruins, ensuring the village could no longer send supplies to Chengdu. In destroying the supplying markets, the Mongols denied Chengdu critical supplies, leaving its garrison weakened. Сугаар санар татхуу. Өдөр. Ажиж тагцлага. Түүний хийнэм. Жан богдох. Багталт бөлгөө.
болж хуй. Жарлиг буулгах гэж байна. Санарт. Би үүнийг бариад өгсөн. Анхаар бай. Давтахгүй. Торхгүй. Одохгүй. За, тэгсүү. Утаар. Бай. Жарлигээ сор болгосон. Genghis Khan's army struck down the trader that was headed to resupply Chengdu. For every trader killed, Chengdu lost several days' worth of supplies. The Mongols were systematically choking the city and starving its garrison. Despite the Mongols' efforts to stop them, enough Qin traders had entered Chengdu to fully resupply its military. Choosing their moment, the Qin launched a counterattack. Санарт. Дэшүү тэмгэж байна уу? The market at Tongzhou was set aflame, and with it many vital supplies intended for the city. As the Mongols continued to sabotage the city's supplies, Chengdu's garrison grew weaker by the day. Зарлиг удар. Хийнэм. Эй, За, тэгсүү. Торхгүй. Одохгүй. Дарив. Эй, одоо. Without hesitation, the Khan's warriors put their torches to the market at Darsing, snuffing out weeks of Chengdu's supplies.
Chengdu devastated by starvation. The walls of the great Qin capital were devoid of soldiers, and only a diminished garrison remained. Desperate and isolated, Chengdu could no longer resist. The time had come for Genghis Khan to launch his assault on the city. бэлтгэцгээ. Ийбэр суу. Анхаарахгүй баатаа. Ийбэрж байв. Баатаа ушаа хүлээж байхгүй. Анирт. Цус тулаана бэлэн. Агс шин тушаал ирлээ. За би борлог. Учир ажил үлдүүлнэ. Ажил дооснаа. Санаа. Анир. Давтахгүй. Хари хороо орёгон үлдэн. Анхорын зов агсдгаа. Анхаарахгүй. Mana jadi kebodohan gua. Jangan show. Antam harus gua. Jadi kebodohan. Ja, ekso. Yung хэмээн жарлыг уулгахгүй буй. Жарлыг уулах жарлыг тагсуу. Юм хэмээн жарлыг өдөр хөдсөө. Аль ч энэ давталган уул. Аль ч би тагсуу. Юм хэмээн жарлыг уулахгүй. Хороо бэлэн буй. Хороо бэлбүний хин. Санаа. Зэнтэг бодлоо. Ярддаг сорвоц. Ja, ekso. Эйти хавж байвуу. Босгоо байваа. Нагш. Яг бодлоо бэлээ.
Genghis Khan unleashed the wrath of his Mongol warriors on the heart of the beleaguered city. The Great Chin Monument was put to flame. Mongol victory was within reach. The city was ready to fall in the wake of the destruction wrought by the Mongols. Zhongdu fell to the wrath of Genghis Khan's warriors, yielding great riches for the Mongol Empire. The sacking of Zhongdu would be remembered as one of Genghis Khan's most devastating victories. But this was just the beginning of his quest to create a global empire under Mongol rule.